Greetings, everyone. My name is Chaplain Antonio Javier Ortiz, so they call me Javi. And I am great to be here and this time that we've taken to get to know a little bit more about some of our Ukrainian brothers, chaplains, and other Ukrainian military, so we can learn from them and learn from their experience and how they do to work and how do they work hard to help their brothers there and sisters as they fight the war in Ukraine. So first, I want to open it up to Alex Gerasimos so he can introduce himself, his connections with chaplains in Ukraine, and also the other two guests that we have here in the call. Please, Alex. Thank you, Chaplain. My name is Alex Gerasimov. I am a chaplain with the Forsyth County Sheriff's Office here in the state of Georgia. We part of the chaplaincy initiative in Ukraine, and for past several years I've been traveling to Ukraine as an instructor, interpreter, when we initiated chaplaincy for law enforcement community in Ukraine. And I'm pleased to present that today with us we have Major Vershinin. He is a chief of patrol police in the city of Mariupol, and he's gonna share with us his personal experience being in active battles with Russians. He experienced being captive and released from prison camp. The second person that I would like to introduce is Alexander Chenchik. He was a chaplain in that city, actually serving to officers in the city of Mariupol during the siege, and can help from his experience about what chaplaincy was during the active military battles. Thank you very much, Alex. So this is what I'm going to do. I'm going to ask a question, and I'll let you decide who answers it and your translation and all that. So I want to start with the first one is, what is the typical day look like for a Ukrainian chaplain out there in the battlefield? И первый вопрос сегодня, он будет звучать к капеллану. Что из себя представляет обычный день в жизни капеллана во время активных боевых действий в Украине? Как начинается этот день, что происходит в этом дне? Александр. У тебя микрофон выключен? Да. Я бы хотел чуть-чуть уточнить, потому что мое служение во время военных действий это ограничилось только нахождением в Мариуполе. I would like to correct that my chaplaincy service were just in the city of Mariupol. That's where I served. Я не являюсь капелланом для военных, я капеллан для полицейских, именно для патрульной полиции. Это вот как раз Михаил здесь, это начальник патрульной полиции, я находился под его руководством. And I'm a chaplain that serve patrol police. I'm a law enforcement chaplain. In no way I consider myself as a military chaplain. And today with me, actually, chief of patrol police, Major Vershinin, and I was kind of reporting and serving his command unit. И прежде чем начинать расписание своего дня, хотел бы уточнить такой момент, что капелланство в Украине и капелланство в Америке – это разные институты. Мы отстаем от Америки очень сильно. So chaplaincy in the United States is a little bit different. It's actually completely it's a different story than what we have in Ukraine. We're somewhat behind. Our chaplaincy, we just started. Я, кроме того, что я капеллан для
полицейских, я являюсь еще пастором церкви. Beside being a chaplain, I'm also a pastor in the church. И поэтому нахождение в Мариуполе во время боевых действий от меня ожидалось многое, и мои члены церкви, и я верю, что меня ждали и полицейские во время боевых действий. So while in these active military actions in city of Mariupol, I had obligation to serve to officers and also to the members of my church. И после полномасштабного нападения России, то есть после 24 февраля, жизнь в Мариуполе, она очень сильно изменилась. And life of our city completely changed after the February of 24th, where we experienced full-scale invasion of Russian army. Многие не знали, как поступать, как себя вести, чего ожидать. И это было, многие были в стрессе и непонимание, что будет происходить. So a lot of people didn't know how to manage the situations. They didn't know what to do, what to expect in the future, and how to deal with this stress. Когда Мариуполь уже начал обстреливаться из самолетов и уже шли боевые действия на окраинах города, And when the Russian army started bombing us, bombing the city from aircrafts, and we understand that there is already battles in the suburbs of city of Mariupol. то мой день начинался это с утренней молитвы в моей семье, в моем доме. So at that point, my family was with me, and my day started with a prayer. The whole family would gather, and we would pray together. Мы завтракали. Then we had a breakfast. Моя семья меня благословляла. Then my family members would bless me. И я ехал, это приблизительно в 10 часов утра, выезжал из дома. And then I would leave home at around 10 o'clock in the morning. И посещал своих членов церкви, которые And I- находились в разных районах. And I would go and visit members of my church that were scattered throughout the city. Многие из них, они были в подвалах девятиэтажных домов, многоэтажек. Many of my people at that point were living in the basements of their apartment buildings. Некоторые были в бомбоубежищах. Some of them were living in the bomb shelters. Я их проведывал, хотел узнать, есть ли у них достаточно еды и воды. And I was checking on them whether they have sufficient supply of water and food. И каждый день это были разные районы. And I was visiting different areas of the city each day. Потом где-то часов 12 или в час дня Then at around noon or 1 p.m. я уже ехал как раз в место дислокации патрульной полиции. I was at that point. I finished working with my church members, and I start visiting police precincts. На тот момент мы уже больше 2 лет сотрудничали с полицией как капелланы и полицейские. At that point, I had a healthy relationship with the officers because I was chaplain for 2 years already with them. Меня там уже узнавали и офицеры, и просто как солдаты, как патрульные. Both officers and deputies, they would recognize me as a chaplain. И Because я там проводил время до 5 часов вечера. And I usually spend up to 5 hours with them every day. Да, после 5 вечера начинался комендантский час. Because after 5 p.m. we had a curfew in place in our city. Патрульная полиция, кроме того, что она служила в городе, помогала людям, перевозила раненых,
она еще у себя принимала больше 120 гражданских лиц в бомбоубежище, там, где она располагалась. Besides serving our citizen, patrol police were also housing up to 120 civilians in their headquarters. В первую очередь я старался пообщаться, помолиться с полицейскими, с патрульными полицейскими, а потом уже шел. So my top priority was to have some fellowship with my officers and to have a prayer with them. А потом уже спускался в бомбоубежище и общался с гражданскими, которые там находились, молился с ними, общались. Ну и вместе призывал к их вместе в молитве за полицейских. Also, after that, I would go downstairs to the basement of police headquarters, and I would also have some fellowship and prayer with civilians who were hiding there. And I would encourage them to pray for our officers. Многие из них это члены семьи полицейских. And a lot of these civilians were family members of my officers. В основном это было женщины и дети там находились. Mostly it was women's and children's. После этого, после 5 часов вечера, я уже возвращался домой. And after 5 p.m. I started heading home. И проводил время уже с семьей. And I had some time with my family. Вот. Ну, в принципе, это в среднем так проходили мои дни. So it was kind of a daily routine, and it's how I spend my average day during the war. What message of hope the chaplain brought to because I know there's total war, it's chaos, everybody, nobody knows the future. So what message of hope did the chaplain bring when he went and visit his church? It's interesting. He's like a reserve chaplain. He has to still his ministry, his civilian ministry, and then he had to take care of also of his police ministry or security forces ministry. So what was the message of hope? What is it that he brought to them to ease a little bit of that chaos that's going on around in their lives? All right. И я спрошу этот вопрос у вас двоих, Алекс. Какое послание, что обычно, какое слово, дающее надежду, ты приносил для сотрудников полиции? Я хотел бы, чтобы вы меня правильно поняли. Вначале их не нужно было давать какую-то надежду. Полицейские, они были очень настроены активно служить, защищать народ и встречать врага. Они сами были вдохновлением для других. So I want you to understand that at the very first days of these battles after full-scale invasion, I didn't have to encourage officers. At the very beginning, they were full of hope. They were actually the encouragement to civilians, people in our city. Впоследствии, когда уже много смертей появилось в городе Мариуполе, и полицейские одни из первых видели эти смерти, они участвовали в разрушенном роддоме, они вытаскивали раненых, перевозили, они одни из первых видели эти смерти. Вот после этого, скажем так, я больше говорил о том, что они очень важны для города Мариуполя, и о том, что Бог видит, и, скажем так, в своей молитве за них я старался, чтобы они почувствовали, что Бог с ними, что Бог на их стороне, потому что они защищают город. В личных уже молитвах или беседах, когда были у полицейских какие-то страхи или переживания за родных и близких, то здесь было в зависимости от их нужды, о том, что Господь контролирует то, что они не могут контролировать. Пока они выполняют свою работу, Бог защищает их семьи, Бог сохраняет их
их. То есть, по сути, всегда старался показывать на Христа, что Господь, Он делает свою работу, Он не молчит, Он не спит, Он рядом, Он всегда находится рядом. So, like I mentioned, in the first days of this war, officers were full of energy and actually were helping civilians to stay strong. But as war progressed and more civilians were killed, actually officers had to respond to one of the deadliest situations. One of them were bombing of the women's center, where a lot of pregnant women were killed. At that point, my message was that God is watching over them, that God see what they see, and God supports them, that God not gonna let them down. In personal conversation, a lot of officers were asking me who can help their family members, because they serving others, who gonna protect their mothers and wives. And my message to them was that you do what is required of you, and God would step in and do everything necessary to protect your family. Михаил, если ты можешь тоже о своей стороны рассказать, какое слово надежды, какую поддержку тебе оказывал капеллан в эти дни? I ask the same question to Major Mikhail. So from his perspective, how he observed the assistance of chaplain. Hello, nice to meet you, sir. Я очень сложно добавить к тому, что сказал Саша, потому что мы будем повторять друг друга. То есть то, что он говорил, так оно и было. Очень важно полицейскому давать понимание того, насколько он сейчас важен. И Саша это делал. So it's hard to add anything to what Chaplain Alex just mentioned. I have to say that it's very important to empower officers and tell them that they doing godly work in this moment. Just that word of encouragement that they are doing what is necessary to do, and it's exactly what our chaplains did. На самом деле служение капеллана и служение полицейского очень во многом похожи. In reality, both service of officer and service of chaplain, they have a lot of similarities. И капеллан, и полицейский служат людям. Because both chaplain and officers, they serve to the people, to the public. А поддержка капеллана необыкновенно важна, особенно в таких стрессовых ситуациях. And we understand that service of chaplain especially important in the middle of crisis like this, in situations that full of stress. Потому что Александр так буднично рассказал, как проходит его день, но он умолчал о самом главном. Because Alex, yes, he just mentioned how his day were going on, but he didn't say he didn't mention one very important aspect. Все то, что он говорил, проходило под ужасающими, хаотичными обстрелами города. That I have to just make you understand that all this activity, all of that routines that Chaplain Alex mentioned to you, that it was in the middle of chaotic artillery shelling and bombing of our city. So this all were happening in the middle of war. Люди в городе боялись выйти из своих подвалов там дальше, чем на 15 метров. The situation was so bad that people were afraid to leave their basements for more than 15 years. Саша, звук. Okay, did you hear me? Can you hear me? You can just repeat the last sentence. We heard almost everything you said. Just okay. How many times or how many days were there in their basements? That's what we missed, the days that they were in their basement. They wouldn't come out, the civilians.
Yes, they were every day. They were in a basement, and they were even afraid to get out to get a water. So. And Alex, I know that you said that one of your guests here, he was also a POW, a prisoner of war. Yes. Does he want to talk a little bit about his experience going through that ordeal? Yes, yeah, you can go ahead and ask that question. Yeah. Михаил, и он также спрашивает, что во время этого противостояния, во время этих битв ты был в плену, и он просто хочет рассказать, что я сейчас переведу это. Через что тебе пришлось пройти, находясь в лагере для военнопленных? Я настолько об этом часто говорил, что сейчас мои слова это звучит как обыденность. You know, after I've been released, I did number of interviews, and I spoke so much about this that it kind of take away all the tragedy from my narrative. Но если подчеркнуть и выделить самое главное, But if I'm gonna like highlight the key, the most important. Цель противника уничтожить человека, находящегося в плену, как личность. Then I would say that the main goal of our enemy is to destroy our soldiers as individuals. Уничтожить его духовно. To destroy to crush his spirit. И самая страшная цель — забрать у него веру. And most importantly, the enemy try to completely steal, destroy the faith in future. Просто превратить человека в животное. Just all do is trying to turn humans into animals. И чтобы противостоять этому, нужна достаточно сильная сила духа. And in order to overcome all of that, you need to have a strong spirit. И очень сильная вера. And very strong personal belief in God. I guess another question would be, how can a chaplain help in the recovery phase? What has he found helpful that a chaplain can do to help him recover? Not just him, but anybody who may have gone through the same thing that he went through, to help him be resilient, help him recover, and that long journey, right? That is going to be recovery. И, конечно же, я хочу задать следующий вопрос. После освобождения человеку предстоит пройти длительный, долгий процесс восстановления. Как капелланы могут помочь? Что капелланы могут сделать или сделали для тебя, чтобы ты смог восстановить духовные, душевные силы? Очень много капелланы? Очень много зависит от того, насколько я готов принимать служение капеллана. Часть людей, она разуверяется во всем. So it's really depend how open I am to receive help from a chaplain, because after all this captivity, after all these experiences, you just don't trust and don't believe in anybody. So it's one of the key word, how open an individual to be able to receive help. В моем случае, даже находясь в плену, то есть у меня часть моей молитвы, это как раз была просьба к Господу, чтобы я попал на служение к Саше Ченчику или к Ярославу Малько на их службу. Я очень этого хотел. And you know, one of my daily prayer
while in prison camp was, oh God, help me to go to my chaplain church, to Chaplain Alex church. Oh God, allow me to go to another Chaplain Yaroslav church. I had this big desire to attend a church service. It was my personal experience. I was praying about it. И That's interesting. Did you ever get to talk to a Russian chaplain? Did they even offer a Russian chaplain you as a POW? Это очень интересно, то, о чем ты рассказал. Но вот такой вопрос. Были ли там русские капелланы или у тебя посещали ли тебя российские священники или капелланы там, находясь в плену? я нигде не идентифицировал непосредственно капелланов из русских. In all of this time in prison camps, I never saw or identify anybody as a chaplain. Never saw one. Но священники были. But there were some Orthodox priests who visited us. Yes, I saw some priests. И в принципе, ну, из того, что я слышал, я, слава богу, с ними не пересекался, но я слышал от ребят, это были, ну, они несли службу, и от них не было агрессии. And well, personally, I didn't have a chance to interact with these Russian priests, but from what I heard from my brothers, that they were just doing like ordinary church service in the prison camp. We didn't experience any aggression from them. Искренне или наигранно они считали нас заблудшими овцами. And I don't know if it was sincere, but they treated us as if we were like a lost sheep that kind of went astray. Все священники российские считали, что нас купила Америка. And they would consider us as if we were bought, our souls were bought by USA. И мы находимся на стороне дьявола. And that we are just on a side of evil. И они хотели спасти заблудших овец. And they really tried to save those lost souls. Призывая к тому, что мы якобы все братья, славяне, должны держаться вместе. And one of the key message was that we are Slavic people, Slavs, we have to stay together. При этом Россия пришла на мою землю с оружием и оккупировала ее. But at the same time, I have to tell that Russia came to my land. It's Russia who occupied my city. У меня очень слабо складывается общая картинка. And you know, these two messages doesn't come together in my mind. И, наверное, я и раньше не сильно хорошо относился к православным священникам русской церкви, а сейчас я очень отрицательно к ним отношусь. And you know, even prior to this war, I didn't had like a good opinion or good view of priests, but after what I experienced and what I heard, I have even less respect for them. Они не искренние и не настоящие. I consider that they just they fake it. I don't see that they serve with a full heart, and I don't see them being sincere in their service to people. Вероятно, есть исключения, но это мое субъективное мнение. And there might be some people who doesn't fit this profile, but this is my subjective opinion. All right. Alex, and again, I want to thank you. I know these are really deep subjects. I know this are emotional subjects that we're dealing with. I want to deal a little bit now with some of the tasks and duties that the chaplains, not just the medical, but all kinds of chaplains, the military, the one for the police. What are some of the duties or tasks that they had to do now when they're being invaded, when there's total war, that usually they wouldn't do on a day-to-day, but because
of the kind of war that it is, total war, that what are the new duties and some of those tasks that they're doing now? Я благодарю, что вы так открыто говорите о том, что вам пришлось пройти. Я понимаю, что это все очень эмоционально, это очень близко, но я очень благодарен за вашу открытость. Вопрос следующий. В служении капелланов в связи с такой активной войной после полномасштабного вторжения, что нового вы начали делать как капеллан, Алекс? Что ты был 2 года капелланом, но после полномасштабного вторжения что добавилось к тебе как служение? Что ты начал делать, то, что ты никогда не делал до этого? Ну, чтобы вы как бы понимали, у нас капеллан это не на оплате, то есть это чисто волонтерство. И я служил пастором церкви и был еще и капелланом, потому что я видел, что Бог открыл мне туда двери. Я видел четко Божью руку в моем служении, и я понимал, что Бог ожидает, что я буду служить полицейским. И не только полицейским, но и их семьям. И что и до сих пор стараюсь сделать. Что нового во время войны получилось? У нас, если я, боюсь, что я не преувеличу, но преуменьшу, 70% населения, они находятся в ПТСР. Okay. So I have to kind of clarify one thing, that chaplaincy in Ukraine, it's not a job. It's something that you do in your spare time. It's kind of you volunteer to do that. And for me, when I saw this opportunity to become a chaplain, I saw that God was opening a door for me, gave me opportunity to serve to police officers. So to answer your question, what new tasks I was able to do in the middle of war? I think in reality, around 70% of our people suffer from PTSD. И мое служение, оно уже начало, скажем так, мне нужно было служить и гражданским, и продолжать полицейским служить, потому что то, что прошли мы в Мариуполе, это сделало нас какой-то такой семьей. Я продолжал служить полицейским там, где они находились. И также пересекались с военными, мы продолжаем служить военным, раненым особенно, которые тоже в стрессе, и это капелланская работа, мы продолжали служить, каждый день служили разным категориям людей. So prior to this full-scale invasion, my main focus of service was police officers. However, after these heavy battles were occurring in my city, I understand that I have to also extend my service to civilians. I had to extend my chaplaincy services to army, military personnel, and mostly I was actually spending some good amount of time helping wounded soldiers. Если мы говорим за гражданских, то там очень много тех, которые потеряли кого-то из родных и близких, погибли люди. Это есть те, которые лишились жилья, они переселенцы, едут даже не знают куда. И есть люди, которые просто никого ничего не потеряли, но находятся в страхе, потому что знают, что кто-то что-то потерял. И приходится служить с каждым человеком, то есть кого Бог дает мне встретиться, или пересекаемся в жизни, то есть и с каждым нужно действительно глубоко пообщаться. And when you work with these people, they all have individual stories. A lot of these people, they lost everything because of the artillery, shelling or bombing. They full of fear. They need to relocate and evacuate, except that they don't know which direction to go. And in order to bring all of that to surface, you have to spend a good amount of time to
learn in what stage they are. Когда мне пришлось эвакуировать людей из Мариуполя, то есть конкретная поездка за людьми, то есть мне 2 раза приходилось эвакуировать людей, пока не было интернета в Мариуполе, и я как капеллан и пастор мог свободно передвигаться. Это было один вид служения, который тоже был новый, по сути. Вытаскивать людей из подвалов, уговаривать их выезжать из Мариуполя. So another something new that I never done before, it was an evacuation mission. Because I was not a member of armed forces, nor I was a police officer, I was allowed to go into the city and evacuate people. At that point, we didn't have any communication. We lost all the internet connection, and it was very tough for me to navigate in the city. But I was doing these rounds, evacuating civilians from this harm situation. Для меня это было новое, то, которое раньше не делалось. Когда находился в другой области, в Днепропетровской, то нужно было опять возобновлять служение полицейским, но также мы параллельно еще и занимались в госпитале, ходили и проведывали военных раненых, покалеченных, и там с ними молились, там общались с ними. Это тоже было новое и тоже необходимое для, в жизни капеллана. So I would like to mention these 2 new things that I had to do in the middle of this war crisis. I had to evacuate people. Also, when we removed people into the nearby city Dnipro, I was able to also establish good relationship with hospital. So I was visiting wounded soldiers. And it's also something that I never done, something that I was never trained to do. Добавлю, Да. если можно, добавлю. Значит, в такой стрессовой ситуации неподготовленный человек, который находится постоянно в своей зоне комфорта, первое, что он теряет, это надежду. So I would like to add. So in the middle of such stress situation, when person just been taken away from his comfort zone, the first thing that people usually lose is hope. Так вот, если вкратце собрать служение капеллана, то капеллан дарил надежду. Он ее давал, он ее поддерживал, он ее вселял. So if I would sum it up and I would say what chaplains did for us as for officers, I would say in a nutshell, they gave us hope. Their presence, their messages, it what gave us hope to go further. И это позволяло людям выжить. It gave us ability to live, to survive. And so that goes to my other question. We'll come back to the other tasks and duties that chaplain had to do. But how do they maintain the resiliency in the middle of the conflict and war? Not just chaplains, but also everybody. How do they maintain their resiliency? What stuff were they able to do? How did they maintain their spirits up in the midst of this chaos? И это подводит меня к моему следующему вопросу. Как вы могли восстанавливаться? Где вы брали силы? Я этот вопрос готов обратить и к капеллану, и к офицеру. Где вы находили силы просто восстановиться после этих тяжелых дней, где вы находили эту возможность быть опять стойкими и крепкими? Если оба вы можете ответить. Саш. Окей. Если говоря про Мариуполь, когда вы там находились, я получил слово от Бога, что я останусь жив, и моя семья тоже. И поэтому это давало мне, скажем так, уверенность, что со мной будет все в порядке. И поэтому я шел туда,
куда не все шли. То есть были под обстрелами. Единственное, за что я переживал, это за машину. Потому что можно было остаться без колес. Она была, конечно, простреленная в некоторых местах, но она выполняла свою функцию. Я вдохновлялся тем, что я видел, что мое служение приносило пользу. Меня это вдохновляло и давало силы на самом деле приходить в следующий раз. Я видел, что меня ждали каждый день. Они говорили, то есть слова полицейских меня очень вдохновили. Они говорили, когда ты с нами, мы знаем, что с нами Бог. Меня это придавало силы идти дальше. Если вопрос восстановления, то я отдыхал дома. Я видел, что мои живы, здоровы, мои дети со мной на постели, потому что, ну, как бы трудно поднять многим людям, но в Мариуполе не было ни света, ни тепла, ни газа, ни электричества, ни мобильной связи. То есть это как бы первобытный строй пришел туда. Вот, и поэтому мы все одетые спали на постели, мои живы, здоровые дети, это меня вдохновляло. Плюс общение с моей женой. И, Да. естественно, это тоже приходили Пауза. моменты. Саш, перевод. Sorry. So what gave me the strength that I had personal word from God. It's hard to explain, but at the very beginning of this war, I had a word from God that I gonna live, that I'm not gonna suffer, not gonna be in harm ways, that God gonna protect me and my whole family. I was just holding for this promise of God that I received personally from Him, and the only fear I had was about my car. Because if I lose my car, I lose ability to bring help to the people. And yes, it was a lot of bullet holes in my car, but it survived and was able to help others. What else helped me is to see that I'm bringing hope and that I'm helping. Actually, a lot of officers were telling me that when chaplains with us, it's like a God with us. We feel that we are protected by God, and it also gives me strength and motivation to keep going in doing. Well, where did I rest? I rested at home. Every night I was able to come home to my family. And it was not it's hard to understand, but at that point we didn't have any electricity, we didn't have running water. We were it was still cold season, but we were sleeping in a fully dressed. But just being with my family, just being able to hug my wife and hug my kids, it's what give me kind of it's where I rebound, it's where I get emotional support. В общении с женой и в молитве с Богом это то, что, скажем так, давало мне силы. Потому что, находясь в Мариуполе, как для членов церкви, как и для полицейских, то есть как бы смотрели на, ну как бы, если мы говорим за членов церкви, то они ожидали каких-то правильных решений от меня. Мне не у кого было спрашивать совета, кроме как у Бога. He was not, and you know that I was also gaining strength in fellowship with my wife, and also in sincere prayer to God, because all my church members, they were looking up to me. They were expecting me to know how to handle this situation, and I had nobody whom I were able to ask for advice. At that point, I was only counting on God. It's why I was praying, and I believe that my strong prayer life were giving me that strength and revelation what to do, and it's really kind of what guide me through this, my personal relationship with God. Полицейским, которые в подчинении Михаила, были проще, у них были приказы. Вот. Я не знаю, как Михаил принимал решения по тому или иному поводу, но когда я как капеллан приезжал туда, они просто ожидали поддержки и, ну, как бы, и просто молитвы и поддержки ожидали. И отдавая им, я тоже от них, скажем, получал пользу, ну, то есть вдохновлялся.
You know, it's a little bit different for officers because they under the leadership, they were under leadership of Major Mikhail, and all the officers were getting direct orders. So all the officers were getting direct orders, and that's why it was a little bit easier for them. In a sense, they didn't have to think what to do. They were orders, they were given orders. It was also helping regular officers. And I don't know what guided Mikhail, but when I was with officers and I was helping them to fulfill these duties, I was kind of also getting some positive feedback. We knew what to do. We had a clear directions how to act, and it was also helping me to get stable. Я хочу один пример привести, как вдохновили меня полицейские. So I would like one example how I was inspired by police officers. Когда уже начало приходить уныние в городе Мариуполе, When in city of Mariupol, it was a hopeless situation. ко мне подошла одна семейная пара, он полицейский, подошел полицейский со своей женой. One young couple came to me. He was a police officer and he was with his wife. Они 4 года женаты, но у них They не were было married детей. for 4 years. Они 4 года были женаты, и у них не было детей. So they were married for 4 years, but they didn't had any children of their own. И они попросили меня провести венчание. Они ожидали, что Бог вмешается в их жизнь, у них будут дети. And you know, in the middle of this crisis, they saying, well, we have just this civil union. Can you just bless us so we would be like a really, can you perform this matrimony? And because we want God to intervene in our family, we want to have a children. И меня это очень вдохновило, потому что все начали думать о смерти, а они начали думать о будущем, о детях. And I got really inspired because in the middle of this crisis, everybody was thinking about death, but this young couple was actually thinking about new life. I got really inspired from that. И, кстати, это вдохновило не только меня, но и всех, кто там находился. Когда мы провели эту церемонию, многие все счастливы были, радовались. And you know, it's not me that was inspired by this prayer request. A lot of people who heard them, a lot of people who witnessed our prayers, that they were also inspired by such an act. Вот. Но когда мы говорим о том, что уже когда мы выехали из Мариуполя, и моя семья выехала за рубеж, моя жена, как моя помощница, она вывезла часть церкви в Польшу. And you know, after I evacuated my family from the city, my wife took a lot of good portion of people from my church, and she evacuated them to Poland. And with my kids, she also went to live in Poland. То мое восстановление сил – это только Господь и общение с другими капелланами, и другими пастырями. At that point, I lost that support from my family because now they were so far away from me. And what I turned to my other chaplains, and they helped me with a good support system. I started seeking help from other pastors, and it's where I was kind of drawing some help. Я 9 месяцев не видел свою семью. Сейчас, кстати, нахожусь рядом с ней. Бог усмотрел нашу встречу. Но 9 месяцев это было для меня очень тяжело не видеть свою семью. So for 9 months, I was separated from my family. I was serving in Ukraine while family were in another country, and it was toughest days of my life. And now we are reunited. I'm with my family now. И помогало это тем, что я вкладывался в служение другим людям, как раз и полицейским, и гражданским, и военным. And actually, the fresh breath of air was for me when I was serving others, when I was kind of pouring out my life into others. It's where I was getting strength and emotional support.
Man, and maybe Mikael wants to say a little bit as from that perspective, that was the chaplain, how a regular military man or a regular officer, he gets resilient. Да, и Михаил, вот только что капеллан, как пастор церкви, он рассказал, где он получал поддержку, что давало ему силы двигаться вперед. Может быть, ты поделишься как офицер, как сотрудник правоохранительных органов, где ты находил в себе силы, чтобы дальше жить и служить людям? Где ты черпал эти силы? Волей обстоятельств сложилось так, что мы остались одни в городе. То есть мы неделю, а то и больше, были, наверное, единственными действующими правоохранителями. It was very difficult time. Our team was the only law enforcement in the city. Everybody left. It was only my people. Поэтому на том моменте я не восстанавливался. То есть я просто горел, как горел. So at that point, I was not even, I didn't have even time to look for kind of renewing of my power, of my strengths. I was just burning out. I was just giving. Когда уже заканчивались силы, And when I was running out of power, я принял для себя одну вещь. I come to the clear decision for myself. Я буду идти той дорогой, которую мне Бог начертал. That I'm gonna walk that path that God put in front of me. Если будет суждено, чтобы я выжил, я выживу. And I just gave my life to God, and I believe that if God wants me to live, that I'm gonna survive. И все, я отдался на волю Бога. I just trusted God. I just trusted in His will. Thank you. That's amazing. I want to jump a little bit. We only have a few more minutes. I know it's really early over there. We want to let them go to sleep. So I do appreciate their time to tell us their story so we can learn from them. Alex, you told me a little bit also about how the equipment that sometimes chaplains use, you know, not only from, they were now ambulance drivers from, they got this armored car from a bank that they gave it to them, and that's what chaplains were driving around, from bringing Bibles and flashlights that were solar powered, and they would give that to some also of the soldiers in Ukraine, to having a solar power little movie theater, right, projector to show movies and all that stuff, so they can survive also there. Tell me a little bit about that, Alex. Yeah, so we were able to provide some support to our chaplains from various organizations. One of the local ministries, they were granting us some small solar-powered audio Bibles, and we were shipping them to Ukraine. It's self-sufficient devices that can be powered from just being exposed to sunlight, and it's ever recharging, and it gives opportunity for people not only to hear the hope that only God can provide, but these devices also had a flashlight in them. And it was very, very positive tool to have to give out to my chaplains. Another good instrument was that we were able to bring two solar powered movie theaters to Ukraine. And I understand that in two regions now, these chaplains, they go to different brigades and they show them inspirational movies as well as instructions. These theaters now, like projectors, used to show instruction movies, like how to stop a bleeding, how to properly treat a wound. And our chaplains were also helping with that. Like Chaplain Alex mentioned, that one of the key instruments that we used a lot to evacuate people, to bring supplies, is vehicles. And
what were happening in many countries. We were kind of doing fundraising and bringing this transportation means to our chaplains. One of the I think advanced features that we were looking for is have any type of armor on these vehicles, because it would protect not only chaplains but also protect those who they evacuate. And we were able, through the help of I think Samaritan Purse, to bring several of these vehicles to Ukraine. And so we did use some technology. It's obviously not enough. Technology like that cars that Chaplain Alex share, it's when there is a lot of shelling happening, a lot of tires getting punctured. So we was trying to be resourceful how to fix these broken suspensions, broken tires. But yeah, in this war we were able to use some modern technology, and things that Major will be able to share about importance of having a Starlink. Let me just turn that to him. Михаил, в этом противостоянии, в этой войне технологии, они сыграли особенную роль. Я рассказал о том, как, допустим, мы смогли там передавать какие-то аудиобиблии и так далее. Но, может быть, ты хочешь немножко сказать о том, как Старлинки вам помогали для коммуникации, и как вы вообще осуществляли коммуникацию между разными подразделениями в этой непростой ситуации? Какую роль сыграли технологии, даже те малые, которые у вас были? Необыкновенная важная роль. So technology play in very, very, very big role. Если бы меня спросили, как бы ты назвал эту войну, if people would ask me what's the name for this war, я бы назвал ее война Старлинка. I would call this is a Starlink war. Потому что исключительно потому, что у нас была устойчивая, нормальная связь. Starlink gave us a solid, good connection with the rest of the country. И Мариуполь смог продержаться такое долгое время. И Украина сейчас стоит твердо на своих позициях. So I can tell that with this communication device, we were able as a city to stay strong for so long. And even now, the whole nation of Ukraine is able to kind of be strong, survive, is because we have this new technological way of communication through Starlink. Это необыкновенно важно иметь устойчивую связь с подразделениями, потому что россияне в начале войны тот интернет и ту связь, которая у нас была, они ее уничтожили. We have to clearly understand that it's very important to have a solid communication channels with between the brigades and different rescue teams. You know, when Russia invaded us, one of the first what they destroyed was any cell towers or means of communication. Instantly we lost internet and phone service. Ну и думаю, жизнь воинского контингента, воинского гарнизона Азовстали спас именно Starlink. Мы постоянно были на связи, мы постоянно давали информацию. You know, as a part of this survival, a lot of most of the soldiers, armed personnel, they had to move to this steel mill plant, Azovstal. You probably heard about this, and we were able to be there only because we had a good communication with Ukraine through Starlink. И весь мир начал обращать внимание на Украину именно после прямых трансляций Азовстали. And you know, in the middle of this battle for Azovstal, we were able to draw attention of the whole world because we did a live stream of what was happening in our city. We were live streaming
what happening on the steel mill plate. Поэтому при всем чудачестве господина Маска я ему очень благодарен. And I'm really appreciative of what Mr. Elon Musk did. I'm very appreciative for that support. Awesome. Great. Hey, I only have 2 quick questions, so I can let you guys go. Again, I want to thank you for this whole hour you've been with us. Here in the chaplaincy, in the U.S. chaplaincy, we deal as teams. We call it, we usually have an enlisted side that goes with us, and usually enlisted is always working hand to hand with us. That enlisted does have a weapon. We are non-combatants at chaplain, but we have the RST, right, religious support team. And we have that person and that was with us who does carry a weapon, and he or she is a combatant. Do you have that in the chaplaincy there, either the police chaplaincy or military chaplaincy? Окей. Я очень благодарю за ваше время, и я понимаю, что у вас уже очень поздняя ночь. Я буквально 2 последних вопроса задам. В Соединенных Штатах Америки для капелланов приписывается помощник, ассистент. Мы, капелланы, не имеем права носить оружие, но забота, которая проявлена о нас, она предоставляется в формате солдата, который вооружен и помогает осуществлять нашу безопасность. Существует ли что-то подобное? Распространяется ли такая защита для капелланов вооруженных сил Украины или для капелланов правоохранительных органов во время войны? Нет. No, you don't have anything like this. К сожалению, The нет. last question. Unfortunately, we don't have service like that. So the last question, and this is, we turn from one to another and a little bit tougher. As part of the chaplaincy, we also deal a lot with death, especially you guys have. And chaplain, sometimes I know we've seen in the news, sometimes you have multiple deaths, sadly, of your man and woman there. How does the chaplain do those services? How have they been able to honor the dead in their services there? Окей. Последний вопрос, но это, наверное, один из самых трудных вопросов, которые я вам задавал. Когда мы говорим о войне, мы говорим о потерях, о человеческих потерях. И так часто капелланам приходится проводить эти похоронные служения, оповещать о смерти. И я понимаю, что, наверное, в ваших ситуациях вы видели много смертей. Что вы делали? Как вы могли с почестями похоронить людей, если было очень большое количество погибших? У нас большое количество капелланов. Скажем так, в Мариуполе под обстрелами, это то, что при мне погибло 2 полицейских, и это случилось. Те, кто были очевидцы там, они говорили, что это танк стрельнул, но мои члены церкви, которые недалеко находились, и мне сообщили, что самолет пустил ракету в угол здания школы полиции, где находились полицейские. Погибло 2 человека. Алекс, переведешь, а то я сейчас опять. So I personally were involved where 2 officers were killed, and some witnesses telling that it was a tank who shot at the police academy where these police officers were taking refuge, and other witnesses were telling me that it was aircraft who launched a missile on the police academy, but I was there where 2 officers were killed. Когда я приехал, там было, получается, уже 5 раненых. Как раз Михаил уже организовал их эвакуацию, и им оказывали помощь. Когда я приехал, уже
ну, даже с пути убрали ребята, вернее, их накрыли мешками и принимали решение, что дальше делать. So when I came to the scene, I know that Major Mikhail, who's with us on call, he already evacuated 5 more wounded people. And these bodies of fallen officers were covered, and they were trying to figure out what to do next. И с другими старшими офицерами, которые там находились, приняли решение похоронить, несмотря на сильные обстрелы и бомбежку, похоронить этих 2 офицеров. Перед входом в школу полиции там было место, которое как зеленый газон, где можно было разрыть землю, потому что это было заморозки, это был -10, и там похоронили 2 полицейских. You know, and the senior officers were trying to decide what to do with these bodies, because it was active battle happening, and we come to the decision that we're gonna bury them. So we were trying to see what we can do, what our options. So we decided that on the front yard of this police academy, we had this patch of landscape that were untouched. It was very cold. It was like 17 degrees Fahrenheit. So we decided that we're gonna bury them right there, and we start digging this frozen soil. 2 человека, которые вызвались выкопать яму под обстрелами и похоронить. И в этом захоронении участвовало всего лишь 2 человека. Мне, да. 2 officers were kind of stepped to start digging. So you have to understand, it was in the middle of battle. They got shovels, and they decided that they're gonna step out from this destroyed building, and they start digging. They just volunteer to do that. Вот. Меня попросили спуститься в подвал, там находилась мама одного из погибших, и я ей сообщал о смерти ее сына. So in the middle of this, I was asked to step downstairs in the basement of police academy, because it was full of civilians, and actually one of these fallen soldiers had his mother was in that basement. So I had to step down and perform death notification in these circumstances. Там же находилась его девушка, с которой он жил. Also, there was his girlfriend. Она тоже была сотрудником полиции. And she's also a law enforcement officer. Она уже знала о смерти, а мама нет. When I stepped down, I understand that she was already aware that her boyfriend died, but that mother, that she didn't know that she lost a son. Для меня это было очень болезненной процедурой, потому что год назад этой маме мне приходилось вместе с этим полицейским, который погиб, сообщать ей о смерти ее мужа. And it was and when I stepped down in that darkness of that basement, and I looked at that woman, I was just submerged in pain, because I recognized her face, because last year, a year before this, I am this her son who just passed away. I was delivering death notification about her husband, and now I had to bring her second bad news in less than a year. И она меня как капеллана очень сильно запомнила. And she remembered my image, remembered me as a chaplain. По ее словам, я оказался вестник смерти для ее семьи. And she just told me that you are the one who bring in that bad news, death news to my family. Я с ней молился, просто сидел, слушал ее минут 40, и потом организовал ей опеку. All I was able to do is just offer a prayer, and then I was just performing like ministry of presence. I was just sitting with her and listening for 40 minutes. I just was listening to her crying. Если говорить о других капелланах, которые в пределах Украины служат,
многие из наших капелланов, они занимаются тем, что перевозят 200-х и эвакуируют. Некоторые просто при военкомате ходят к домам и говорят о смерти погибших. Сейчас капелланов очень не хватает на самом деле в Украине как раз для процедур похорон. Сейчас And это очень актуально. what else we do in a situation where we have multiple deaths? We, as a chaplains, now delivering body. So it's chaplains who actually go into the morgue, get that body and deliver it to the family. Also, as a chaplains, we perform multiple death notifications. We don't have enough trained people now, but we have so many casualties. So it's chaplains who going out to the family and do death notification. К моему сожалению, в Мариуполе мы не сделали должного и достойных похорон из-за того, что были обстрелы. Unfortunately, in the situations that I'm just talking about, about loss of these two lives, we didn't have a chance because of the heavy shelling. We didn't have a chance to perform proper burial, and I'm so sorry about that. That we didn't had even a chance to properly honor these two fallen soldiers, fallen officers. So that's an. And again, Alex, and I know both of you are Alex, and then we have Mikhail. And I just want to say I am grateful for the time that you've taken away from your work, take the time you've taken on for fighting for your freedom, fighting for your existence. So I want to say thank you. Thank you for taking the time. Thank you for letting us peek a little bit your reality and learning from you. Just to let you know, we give you our condolences for all the death of your loved ones, and also pray for your victory and for your freedom and for your hope. So again, I want to thank everybody for doing this, and I want to thank you for taking your time and talking to us in this important time. So again, thank you and blessings on your ministries. Thank you, sir.